Hi everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to continue class 10 science, human eye and colorful world. This is part number 4. In part number 4, we are going to study about refraction through prism. So in the previous video, we have studied, that is in part number 3, we have studied about defects of vision and their correction. So in this video, we are going to continue the class 10 science refraction through prism. So already we have learned what is the meaning of refraction in the previous chapter, that is light. So what is refraction? So refraction is the phenomenon of bending of light when light travels from one medium to another medium. Now we have to learn how the refraction will takes place through a prism. So now first, before going to how the refraction will takes place through a prism, so let us know what is a prism. A prism is a glass material. So what is a prism? A prism is a glass material having two two triangular faces, having two triangular faces and three rectangular faces. Three rectangular faces. So what is a prism? A prism is a glass material having two triangular faces and three rectangular faces. So now you can see this is the prism, and this prism has, so this is triangular face and this is rectangular face. So this is the rectangular face. 1, then 2, then 3. So 3 rectangular faces are there and 2 triangular faces. See, this is one triangular face and this is another triangular face. So 1 and 2. 2 triangular faces, then 1, then 2, and at the base 3. So 3 rectangular faces. So prism is a glass material having three rectangular faces and 2 triangular faces. This is what is meant by prism. And here in the prism, rectangular faces are inclined plane. So rectangular faces, so inclined ಆಗಿರುತ್ತೆ. It is a inclined plane. So if you observe this one, so this is the rectangular face. You can observe the rectangular face is inclined. So you can observe here, this is also rectangular face which is inclined. Say rectangular faces 1, 2, 3 rectangular faces will be there, and those rectangular faces are inclined. ಅದನ್ನ inclined ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Next, and these rectangular faces are inclined plane, and rectangular faces are refracting surface. That means through this rectangular face, so through this rectangular face, when a light rays is made to fall on the prism, through this rectangular face the light will incident on this rectangular face, and on one face of the rectangular face the light will get inclined, or the incident ray will falls on one rectangular face, and through another rectangular face the refraction will takes place. Therefore the rectangular faces are called as that we call it as refracting surface. So in a prism which is a refracting surface, so rectangular faces are the refracting surface. Then what about the triangular faces? Through triangular faces, we can
see how refraction is happening. How refraction is happening in a prism. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಫೇಸಸ್ನ ಮೂಲಕ ನೋಡಿ, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಫೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಫೇಸ್ನ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಫೇಸು. ಈ ಫೇಸ್ನ ಮೂಲಕ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೈಟ್ ರೇಸು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಲೈಟ್ ರೇ ಹೋದಾಗ ಹೇಗೆ ಲೈಟ್ ರೇ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌ ದ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಇದರೊಳಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗುಲರ್ ಫೇಸಸ್ಸು. ಸೊ ಇದೊಂದು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗುಲರ್ ಫೇಸ್, ಇದೊಂದು ಎರಡು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗುಲರ್ ಫೇಸಸ್ಸು ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಆಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಮ್. The angle of prism is the angle of prism. Angle of prism is the angle between angle formed between two rectangular faces. ಎರಡು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗುಲರ್ ಫೇಸಸ್ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ the next we have to know about what is meant by angle of prism. So what is meant by angle of prism? The angle of prism is the angle between two rectangular faces. The angle between two rectangular faces is called as angle of prism, and it is denoted by angle P or angle A. A may be or P. So P is the angle of prism. What is angle of prism? It is the angle between two rectangular faces. ಎರಡು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗುಲರ್ ಫೇಸಸ್ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಹೌ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಸಮ್. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್. ಇದು ಪ್ರಿಸಮ್ ನೋಡಿ. ಇದು ಒಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗುಲರ್ ಫೇಸು, ಇದು ಒಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗುಲರ್ ಫೇಸ್. ಎರಡು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗುಲರ್ ಫೇಸ್ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಉಂಟಾಯಿತು. ಈ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಮ್. ಅದನ್ನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಈಗ ಲೈಟ್ ರೇ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಪಿ ಅಂತೀನಿ, ಇದು ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ? ಸೊ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ. ಸೊ ಯಾವ ಲೈಟ್ ರೇ ಪ್ರಿಸಮಿನ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗುಲರ್ ಫೇಸ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಇಯರ್? ಪಿ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ. ಆಯಿತು. ಇದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ರೇನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಈಗ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದು ಏರು, ಇದು ಗ್ಲಾಸು ಮತ್ತು ಇದು ಏರು. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಲೈಟು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ದ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ಗ್ಲಾಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ದ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಏಕೆಂದರೆ ಏರ್ ಅಂದರೆ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಮು, ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಮು. ಸೊ ಲೈಟ್ ರೇ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ? ಸೊ ಏರಿಂದ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಲೈಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಇಯರ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ. ಓಕೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೇನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. the light ray which is perpendicular to the surface. ಸೊ ಯಾವ ಲೈಟ್ ರೇ ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಎನ್ ಅಂತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಎನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಡ್ಯಾಶ್? ಎನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಲೈಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ದ ಲೈಟ್ ರೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬೆಂಡ್.
ಸೊ ಲೈಟ್ ರೇ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಕರೆಯೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಒನ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದನ್ನು ಇ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಎಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇ ಎಫ್? ಸೊ ಇ ಎಫ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ. ಇ ಎಫ್ನ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಏನಾದರೂ ಬೆಂಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಲೈಟ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪಾತು ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈ ರೀತಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯಿತು. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು, ಈಗ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಇ ಎಫ್ನ ನಾನು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಅಂತ ಕರೆದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೈಟ್ ರೇ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇದನ್ನು ಎಮ್ ಅಂತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್? ಸೊ ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ರೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಯಿತು. ಈಗ ಲೈಟು ಪಿ ಕ್ಯೂನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಅಂದೆ, ಇ ಎಫ್ನ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಅಂತ ಕರೆದೆ. ಈಗ ಲೈಟು ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ನಿಂದ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಲೈಟು ತನ್ನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊತು. ವೆನ್ ದ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ದ ಲೈಟ್ ರೇ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ direction, because as the light ray move from one medium to another medium due to change in speed, because rarer medium the light travels with high speed, but in denser medium the light travels with slow speed, therefore it will get bent. Now this mm dash is the normal ray. Now the light ray is moving from denser medium to rarer. ಈಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ನಿಂದ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಲೈಟ್ ರೇ ಹೋದಾಗ ದ ಲೈಟ್ ರೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬೆಂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್. ಏಕೆಂದರೆ ರೇರರಿಂದ ಡೆನ್ಸರ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ದ ಲೈಟ್ ರೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಡೆಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಲೈಟ್ ರೇ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಹಾಗಾದರೆ ಡೆನ್ಸರ್ನಿಂದ ರೇರರ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಲೈಟ್ ರೇ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್. ನೋಡಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಲೈಟ್ ರೇ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ನಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಲೈಟ್ ರೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡೋಣ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ನೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಎಸ್? ಸೊ ಆರ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ. ಆರ್ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಲೈಟ್ ರೇ ಏನಾಯಿತು? ವೆನ್ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ದ ಲೈಟ್ ರೇ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ಲು, ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್. ನೌ ದ ಲೈಟ್ ರೇ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್. ಸೊ ಲೈಟ್ ರೇ ನಾರ್ಮಲ್ನಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಆರ್ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ. ದ ಲೈಟ್ ರೇ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಈಗೇನಾದರೂ ಬೆಂಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರ ಪಾತು ಹೀಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ಪಾತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದರ ಪಾತು ಹೀಗೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ನೋಡಿ, ಪಾತ್ ಹೀಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಡಿ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿ? ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಈಗ ಬೆಂಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಪಾತ್ ಹೀಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್? ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ incident ray and emergent ray. Angle between incident ray and emergent ray is called as angle of deviation, and that angle of deviation is denoted by D. Angle D represents angle of deviation. ಸೊ ಇದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ and n dash is the normal ray. Angle between incident ray and normal ray is called angle of incidence. Angle between incident ray and normal ray is called angle of incidence. Next, ಇದು refracted ray,
ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ರೇ. ಸೊ ಇವರಿಬ್ರು ಇವರಿಬ್ರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ಆರ್. ದಟ್ ಆಂಗಲ್ ಆರ್ ಈಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ and normal ray. Angle between refracted ray and normal ray. Angle between refracted ray and normal ray is called as angle of refraction. ಇಲ್ಲಿ r ಅನ್ನ angle of refraction ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ರೇ, ಇದು emergent ray. Angle between normal ray and emergent ray is called angle of emergence. ಅದನ್ನ angle of emergence ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನ angle between incident ray and emergent ray is called angle of deviation. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ಎ ಪ್ರಿಸಮ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ಎ ಪ್ರಿಸಮ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಿಸಮ್? ಎ ಪ್ರಿಸಮ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ having 2 triangular faces and 3 rectangular faces. Then the rectangular faces are inclined plane. Rectangular faces are called as refracting surface, and through triangular faces we can see how refraction is happening in prism. Now, the angle between 2 rectangular faces in prism is called angle of prism, and it is denoted by angle P. Next, the light ray which strikes the rectangular surface is called incident ray. Here PQ is the incident ray, and the ray which is perpendicular to the surface is called NN dash is called normal ray. So now when light travels from rarer medium to denser medium, the light ray will bend towards the normal, and this EF is called as refracted ray. Angle between incident ray and normal ray is called angle of incidence. Angle between refracted ray and normal ray is called angle of refraction. Now when light travels from, suppose if the light ray if it doesn't get bent like this, the path of the incident ray would be like this. So adar path hೀಗಿರುತ್ತೆ. Next, the light ray when travel from denser medium to rarer medium, the light ray will bend. This is the normal. M dash is the normal ray. So now when light travels from denser medium to rarer medium, the light ray will bend away from the normal, and that ray is called as arena. We will call it as emergent ray. Angle between normal ray and emergent ray is called angle of emergence. It is denoted by E. Angle E. Angle I, angle of incidence. Angle R, angle of refraction. Angle E, angle of emergence. Angle P, angle of prism. Then if the light ray doesn't bend like this, the path of the emergent ray will be like this, and the angle between, so here both the light rays, incident ray and emergent ray, they will meet each other, and angle between emergent ray and incident ray, one angle is formed, and that angle is called angle D, and that angle D is called angle of deviation. Angle of deviation is the angle formed between incident ray and emergent ray. So these are the things. So PQ, incident ray. Angle I, angle of incidence. N dash, normal ray. Then EF, refracted ray. M dash, normal ray. Then angle between incident ray and normal ray, angle of incidence. Angle between refracted ray and refracted ray and normal ray, angle of refraction. Angle between, then here RS is called as emergent ray. Angle between emergent ray and normal ray is called angle of emergence. So angle between incident ray and emergent ray is called angle of deviation.
Then angle P is called angle of prism. So these are the things that you have to study under. That is what we call it as refraction through prism. So in the next class we are going to study about dispersion through a prism. So thanks for watching my YouTube channel. Still, those who are not subscribed my channel, please subscribe it. Those who already subscribed, please watch my videos, like my videos and share my videos. And don't forget to press the bell icon to get the notification for the next video. So thanks for everyone for your great support. Once again, thank you very much.